Vladimir Putin's latest military show of strength has sparked new panic across Europe. The Russian military has deployed Yars road mobile intercontinental ballistic missile launchers for combat patrol routes in Siberia. According to the Russian Defense Ministry, Yars land-based mobile missile system crews have deployed to combat patrol routes in Siberia as part of a scheduled military drill. The Russian military personnel drilled changing field positions, dispersing missile battalions, preparing field positions, and camouflaging. According to the Russian Defense Ministry, the military drills included Aileron fixed-wing unmanned aircraft designated to protect the Yars mobile missile systems. Yars currently is the backbone of Moscow's land-based strategic nuclear deterrent. It has 8 divisions with close to 150 missiles in service. Yars first entered military service in July 2010, with a large majority deployed from road mobile launchers, media reports said. Russia has also invested in the Sarmat missile, said to be approximately 4 times as heavy and can carry significantly larger warheads in greater numbers. The first Sarmat unit went on combat alert in late October. Russia's military flexing comes amid hectic parleys between Washington and Moscow to stop the 4-year-long war. Kremlin envoy Kirill Dmitriev was in Florida for U.S. talks. Кирилл, разжигатели войны не смогли помешать переговорам? Не смогли, все хорошо. What we're trying to figure out here is what can Ukraine live with and what can Russia live with, sort of identify what both sides' positions are and see if we can sort of drive them towards each other to some agreement. Wars end generally in one of 2 ways. Surrender by one side for another, or a negotiated settlement. We don't see surrender anytime in the near future by either side, and so only a negotiated settlement gives us the opportunity to end this war. A negotiated settlement requires 2 things: both sides to get something out of it, and both sides to give something. And we're trying to figure out what can Russia give and what do they expect to get, what can Ukraine give and what can Ukraine expect to get. In the end, the decision will be up to Ukraine and up to Russia. It will not be up to the United States. So that's the role we are trying to play in this. And that's why you see so many meetings going on. This is not about imposing a deal on anybody. It is about determining what both sides. Мы готовы подумать над тем, чтобы обеспечить безопасность при выборах на Украине. Хотя бы прекратить, воздержаться от ударов вглубь территории в день голосования. На территории Российской Федерации миллионы проживают граждан Украины. По разным подсчетам от 5 до 10 миллионов. Которые имеют право голоса. И если уж выборы будут, то тогда мы вправе потребовать от тех, кто будет их организовывать, чтобы были организованы выборы и предоставлено право украинцам, проживающим сейчас в России, проголосовать на территории Российской Федерации. Donald Trump's special envoy, Steve Witkoff, said he held productive and constructive talks in Florida with European and Ukrainian representatives. Our shared priority is to stop the killing, ensure guaranteed security, and create conditions for Ukraine's recovery, stability, and long-term prosperity. Peace must be not only a cessation of hostilities, but also a dignified foundation for a stable future, U.S. President Donald Trump's envoy said on social media. The negotiations took place at a time when Russia intensified its aerial attacks on Ukraine. A Russian missile strike on port infrastructure in Odessa killed 8 people and wounded 27. According to AP, Ukrainian drones hit a Russian oil rig, the military patrol ship Okhotnik, and other facilities.
The fighting continues as European Union leaders agreed to provide 90 billion euros, or $106 billion, to Ukraine to meet its military and economic needs for the next 2 years. Nous avons, après de longues discussions, décidé d'un prêt à l'Ukraine à hauteur de 90 milliards d'euros pour les 2 prochaines années, sur la base d'un emprunt de l'Union européenne qui sera garanti par le budget européen. Ces eurobonds pour l'Ukraine sont une avancée majeure qui donne de la visibilité à nos amis ukrainiens et de la cohérence à notre soutien. Cette solution est apparue la plus réaliste et la plus praticable pour garantir que l'Ukraine dispose dès 2026 des moyens dont elle a besoin pour financer son effort de guerre. Zweitens, wir setzen ein Zeichen gegen den wachsenden Protektionismus und die handelspolitische Regellosigkeit in der Welt. Wir schaffen eine Brücke zwischen dem europäischen Markt und dem lateinamerikanischen Markt, indem wir ein Handelsabkommen zwischen der EU und dem Mercosur-Staatenverbund abschließen. Es entsteht damit die größte Freihandelszone der Welt, nach fairen Regeln und auf Augenhöhe. Die EU ist Vorbild. Для нас на сьогодні це важлива перемога. А ці 90 мільярдів. Нам би без них було дуже складно, дуже важко. Ви це розумієте прекрасно. 45 мільярдів безвідсоткового кредиту. В будь-якому випадку це прив'язано до репарацій російських. В будь-якому випадку. І це важливі кроки. Те, що європейські лідери знайшли такий формат, те, що наша команда попрацювала разом з Європою над позитивним рішенням, для нас це посилення. Це сигнал руським, що нема сенсу їм продовжувати воювати, бо ми підтримані фінансово, а значить ми не будемо сипатися на фронті. Так, будемо підтримувати нашу армію, безумовно, і наших людей. Наш бюджет підтриманий 45 мільярдами в 26-му році. Саме з цих грошей. I no, to jest Pytanie do obu panów prezydentów. Tak jak panowie wspomnieliście, Polska... Коли у вас є війна щоденна, кожен пілот – це великий дефіцит. І навчання і тренування пілота – це роки. І питання не в тому, що у нас немає F-16, нехай не нових, але їх немає. Питання не в цьому. Тобто ви забираєте з поля бою, ви забираєте з війни досвідченого пілота і відправляєте його за кордон, його витрачаєте рік, десь 8 місяців, десь 1,5 року, в залежності від досвіду пілота, для того, щоб цей пілот повернувся на F-16 в боротьбу проти Росії. Різниця між цими F-16 і Міги для нас тільки в тому, щоб не втрачати нашого пілота, бо на Мігах навчатись не потрібно, бо наші люди навчені. В цьому і був запит. Питання не в дефіциті літаків, питання в дефіциті пілотів. Але ще раз підкреслю, це питання, знаєте, як питання для нас дуже важливе. Але ми жодного разу не тиснули на Польщу, щоб вона нам віддала ці літаки.